Yes, this is the fifth part of Sunny Morning. Here we had seen they both were discussing about Laura Lorente, or she was called as a silver medal in the particular locality. And here Laura, she said that yes, she remembered her because she was living in her room. So that is the window of her room. So ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಆ ಲಾರಾ ಲಾರೆಂಟೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮರೀಸೆಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಯುವತಿ ಅವಳು ಆ ಒಂದು ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಈ ಒಂದು ಗೊಂಜಾಲೋಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಅವನು ಲಾರನನ್ನು ಕೇಳಿದವಾಗ ಅವಳು ಹೌದು ಅದು ಅವಳ ರೂಮಿನ ಕಿಟಕಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಹಿಯರ್ she spent many hours there, I mean in my days. So he said that in his days that she used to spend most of the time in that particular window. So ಅವಳು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತನ್ನ ದಿನಗಳನ್ನು ಆ ಒಂದು ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾ ಇದ್ಲು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ದೆನ್ ಲಾರಾ ಸಾಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಟೂ. ಸೊ ಇವನ್ ಇನ್ ಮೈ ಡೇ ಸಾಯಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಶಿ ಫೀಲ್ಸ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್. ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿ ಅವಳಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದು ನನ್ನ ಡೇಸ್ದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಾರಾ ಲಾರೆಂಟೆ ಇದ್ದವರು ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದಿನಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಲಾರಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಶಿ ವಾಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಫೇರ್ ಆಸ್ ಅ ಲಿಲ್ಲಿ, ಜೆಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಐಸ್ ವಿತ್ ಆ್ಯನ್ ಅನ್ಕಾಮನ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಶಿ ಸೀಮ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ wherever she was. Her figure was beautiful, perfect. What forms of sovereign beauty God models in human clay. She was a dream. Here Gonzalo, he expressed about the beauty of Donna Laura. Means Donna Laura is Laura Lorente. She was called as a silver medal. So actually he was praising the beauty of that silver medal, that actually she was an ideal. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಳಾಗಿದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಫೇರ್, ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಜೆಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಸ್ವೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. And wherever she goes, she used to cast the radiance, and her figure was beautiful. That she was slim, trim. Her figure was perfect, and the God who had created her as a model. So ಒಂದು ರೀತಿ ಮಾಡೆಲ್ ಥರ, ಲೈಕ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಲೇ, ಮಾನವನನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲೇದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಆ ದೇವರನ್ನು ಕೆತ್ತಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವಳದಾಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶಿ ವಾಸ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್, ಅವಳ ಒಂದು ಕನಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅವಳ ಕನಸಿನಲ್ಲೇ ಅವಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್ ಇದ್ಲು ಅಂತ, ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯ ಮಹಿಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಲು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅವಳು ಇದ್ಲು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗೊಂಜಾಲೋ ಜಸ್ಟ್ ಹಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಲಾರಾ ಲಾರೆಂಟೆಯ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯ, ದೇಹ ಬೆಳಕುವ ಬಳ್ಳಿಯ ಥರ ಗಾಡ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಒಂದು ರೀತಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಲೇನೇ ಅನ್ಬೇಕು, ಮಾನವನ ಆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಕ್ಲೇ ಒಳಗೆ ಕೆತ್ತಿದಂಗೆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹ್ಯಾಕೆ ಕೆತ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಇದ್ಲು ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊಂಜಾಲೋ ಹೇಳಿದವಾಗ ಲಾರಾ ಅಸೈಡ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಶಿ ಸಾ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಶಿ ಸೆಡ್, ಇಫ್ ಯು but knew that dream was not by your side, you would realize what dreams come true aloud. She was very unfortunate and had a sad love affair. Here slowly she murmured, if you but knew that dream was now by your side. So she said herself, oh, that now you are telling that she was a dream. If you come to know that now that dream is beside you, then you would realize what dreams come true. ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳು, ಓ ಈಗೇನು ಅವಳು ಕನಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳು.
ಜೋರಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಸಾವಕಾಶ ಮರ್ಮರ್ ಗುನುಗುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಓ ಇವಾಗ ಅದೇನು ಕನಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಆ ಕನಸು ಈಗ ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾರಾ ಯಾರು? ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾರಾ ಲಾರಂಟೆ ಆರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಲಾರಾ ಓನ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ದೇ ಬೋತ್ ಆಫ್ 70 years. ಈಗಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರಿಗೆ 70 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಬಹಳ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು, ಇವಳೇ ಲಾರಾ ಲಾರಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ದಟ್ ಗೊನ್ಸಾಲೋ ಡಿಡ್ಂಟ್ ನೋ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಬಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಲಾರಾ ಲಾರಂಟೆ. ಅವಳ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಗುರುತಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಓ ಆ ಒಂದು ಕನಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕುಂತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ನಿನ್ನ ಕನಸು ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಜ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಅವಾಗ ದಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ಯಂಗ್. ಯೌವನ ತುಂಬಿ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನಾವು ಶಿ ವಾಸ್ ಓಲ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಆ ಒಂದು ಕನಸು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಕನಸು ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನೇನು ನಿನ್ನ ಕನಸು ಬೀಳುತ್ತೋ ಏನೋ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ನಿನ್ನ ಕನಸು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದವಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಸ್ಯಾಡ್ ಲವ್ ಅಫೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಯಾಡ್ ಲವ್ ಅಫೇರ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದವಾಗ ಗೊನ್ಸಾಲೋ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಹೌದು ಬಹಳ ಸ್ಯಾಡ್ ಲವ್ ಅಫೇರ್ ಅವಳದು ಅಂದವಾಗ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಗೊನ್ಸಾಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರಾ, both of them, they looked towards each other. Laura, did you hear of it? Have you heard the love story of Laura Lorente? Laura Lorente love story ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ಏನು ಅಂದವಾಗ ಗೊನ್ಸಾಲೋ he said yes. Laura, the ways of providence are strange. Sighed Gonzalo. Actually providence means vidhi. The providence, the fate is very strange. Then she took the name of Gonzalo. ಈ ವಿಧಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊನ್ಸಾಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಾಮೇಟರಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕ್ವೆಶನ್, ಒಂದು ರೀತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಸಡನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಶಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲೋ. ಸಡನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ವಿಧಿ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. Then Gonzalo, the gallant lover in the same affair. Even that gallant means brave, ವೀರ ಶೂರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ದಟ್ ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಲವರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಫೇರ್. ಸೊ ಅವನು ಕೂಡ ಆ ಬ್ರೇವ್ ಮ್ಯಾನ್, ಆ ಒಂದು ಅವಳ ಲವರ್ದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅಫೇರ್, ಅವನು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಲವ್ ಫ್ಯಾಲ್ಯೂರೇ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದವಾಗ ಲಾರಾ ಸೆಡ್ ಜಿಯಲ್ ಅಂತ. ಹೌದು ಇಬ್ಬರದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹುಶಃ ಹಾಗೆ ಆಯಿತೇನೋ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲಾರಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. Then Gonzalo, precisely the jewel, the gallant lover was my cousin, of whom I was very fond. So here, Gonzalo, he said precisely, yes, definitely. Even that gallant lover is none other than my cousin. So here also, he modified the story. So actually, the gallant lover is none other than this Gonzalo. But here he said that yes, he is my cousin. The gallant lover is none other than my ಕಸಿನ್. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಲವರ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗೊಂಜಾಲೋ ಹೇಳಿದವಾಗ ಲಾರಾ, ಓ ಯಸ್ ಕಸಿನ್, ಓ ಮೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಕಸಿನ್? ದೆನ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಫೇರ್. ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಅಬೌಟ್ ಹರ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟು ಮೀ. ಮೀನ್ಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರೋಟ್ everything in one of the letter and she sent it to the Laura, and by that letter I come to know about their love story, and even their love story was very very romantic. So ಅವರ ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಹಳ romantic ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. he means your cousin. Here Laura was saying to the Gonzalo, he, your cousin, passed by on horseback every morning down the rose path under her window and tossed up to her balcony in bouquet of flowers, which she caught. Here on in every morning, your cousin, he passed on horseback every morning
down the rose path. There was a rose path under the window. So here Gonzalo's cousin, he used to pass daily and he used to toss the red flower. Just he used to toss it up to her that bouquet of flowers, and which she used to catch it. ಇಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಓ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕಸಿನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ, ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ರೋಸ್ ಪಾತ್ ಅಂದರೆ ರೋಸ್ದು ಒಂದು ಹಾದಿ ಆ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಕೆಳಗಡೆ ಇತ್ತು. ಆ ರೋಸ್ ಪಾತದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ, ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಬೊಕೆ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸನ್ನು ದಟ್ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟಾಸ್ಡ್ ಅಪ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅವನು ಹೀಗೆ ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ದಟ್ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವಳು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಇದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೂಟೀನ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಇದು ಡೈಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾರಾ ಹೇಳಿದವಾಗ ಗೊಂಜಾಲೋ he said, and later in the afternoon the gallant horseman would return by the same path and catch the bouquet of flowers she would toss him. Am I right? Here Gonzalo, he said, in the afternoon, that gallant lover, gallant horseman means my cousin, he used to again, he returned by that path. ನನ್ನ ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಗೇನ್ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾರಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ದಟ್ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಥ್ರೋ ದೋಸ್, ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟಾಸ್ ದೋಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ದೆನ್ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಇಟ್. ಅವಳು ಒಗಿತಾ ಇದ್ಲು, ಅವಾಗ ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹೌದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊಂಜಾಲೋ ಇದ್ದವನು. Then Laura said, yes, they wanted to marry her to a merchant whom she would not have. So actually here Laura, he said, yes, exactly right. But in the house of Laura, means the family members of Laura, that they are not ready to accept Gonzalo, but they want her to a merchant. So means they wanted to marry her to a merchant whom she should not have. Means here she doesn't have any hopes to get married with the merchant. She who had in love with Gonzalo, but here her family members, they want her to marry with a merchant. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಮರ್ಚೆಂಟ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವಳಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಲಾರಾಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲಾರಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ದೆನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ನೈಟ್ when my cousin waited under her window to hear her sing, this other person presented himself unexpectedly. So actually he said that one night, Gonzalo, he said that one night actually my cousin, he was listening the song of Laura Lorente. At that time this merchant unexpectedly he came there. Then Laura said, and insulted your cousin. Yes, actually that merchant, he insulted your cousin, and there was a quarrel, and later both of them, they started to fight. It was a big quarrel in between them. And Gonzalo said, but at sunrise on the beach, and the merchant was badly wounded, my cousin had to conceal himself for a few days and later to fly. Here actually merchant was very much wounded because my cousin who gave him nice slaps, and both of them, they fight for a long time. And in the morning here merchant was wounded, that's why my cousin, he had concealed himself, means he wanted to hide somewhere, and for a few days and later to fly, means he didn't stay in that particular Maricela, and afterwards he went somewhere because he feared. Then Laura, you seem to know the story well. Suddenly she asked him, I think you know the story well. And Gonzalo, and so do you, and even you do know the story well, na? ದೆನ್ ಅಂದರೆ ನಿನ್ಗೇನು ಭಾರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಐತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೈತಲ್ಲ, ಒಂದು ಇಟ್ಟು ಬಿಡ್ದಂಗೆ ನೀನು ಹೇಳಿಕತ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾರಾ ಹೇಳಿದವಾಗ ಗೊಂಜಾಲು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನಾದರೂ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ, ಸೊ ನಿನಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಹೇಳಿದವಾಗ ಲಾರಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ he explained everything about her love affair to me. So that's why I know the story well. So remaining we shall see in the 6th part.